igihe uzamenya abantu mubana, the time you will know people you live together with, ni igihe ugeze mu bihe bikomeye by'ubuzima bwawe. is the time when you will be troubled in difficult times of your life. Igihe uzamenya ko uri umurokore, The time when you will realize you are a ni Christian, igihe cy'intambara z'ubuzima bwawe. is the times of the battles of your life. Hallelujah. Amen. Ni igihe cy'abantu bakwitegereza, It's the time when people look at you and observe your life, ntibagutandukanye n'ibintu uvuga. and they do not separate you from what you say. Wowe ubwawe You yourself, ukagaragaza Imana utavuze. you represent Oh, God. You didn't say a hallelujah. word. Hallelujah. Hallelujah. Toza ubuzima bwawe Train your life kubaka igicaniro mu rugo utuyemo. to build an altar where you live. Abantu nibakwitegereza When people look at you, babone ko wahindutse. they see a transformation in you. Haleluya. Hallelujah. Dusenye ibigirwamana biturimo Let us destroy the foreign gods in kugira ngo us, twubake igicaniro cy'Imana. so that we can build the altar of the kingdom. Abazatwitegereza Whoever is going to search our lives n'abazadukomokaho and the generation after us, bazabe mu bwiza bw'Imana. Imana ibahe umugisha cyane. may God bless you so much. Haleluya. Hallelujah. Nk'uko uyu mwaka mufite intego yo gukorera Imana, As you have the theme to serve the Lord this year, ndifuza kuganira namwe ijambo rito cyane I want to share with you a very small word riri mu gitabo cya Yoshua in the book of Joshua, 24 chapter 24, umurongo wa 23 na 24. verse 23 and 24. Musomyi adusomere, musomyi mwiza. Yoshua ibice 24 umurongo wa 23 na 24. Yosuwa ati noneho ubwo ari ibyo mukureho imana z'abanyamahanga ziri muri mwe, mukomereze imitima yanyu ku Uwiteka Imana ya Isiraheli. Amen. Abantu babwira Yosuwa bati Uwiteka Imana yacu niyo tuzakorera kandi tuzayumvira. Nuko uwo munsi Yosuwa asezerana n'abantu abahera amateka n'amategeko i Shekemu. Amen. Amen. The Bible says in the book of Joshua, chapter 24, verse 23, and the people say to Joshua, "We will serve the Lord our God and obey him." Now then, say Joshua, throw away the foreign gods that are among you and yield your heart to the Lord, the God of Israel. And the people say to Joshua, "We will serve the Lord our God and obey him." Amen. 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 Ndashaka kuganira namwe ijambo rito. I want to share with you a small word. Ijambo rivuga ngo noneho dukureho imana z'inyamahanga muri twe. To remove the foreign gods in our midst. Mbere yuko ukorera Imana, Before serving God, ubanza no kumenya iyo ari yo. you first know who is that God. Kuko niwakorera ikintu utazi. Because you can't serve the one you don't know. Iyo usomye iki gice cyose, When you read the whole chapter, ijambo ry'Imana riravuga the word of God says, ngo ndi Imana ifuha. I am a jealous God. Hallelujah. Amen. Muri iyi si harimo ibyiciro bibiri. In this world there are two parts. Hari abantu b'Imana, There are people of God, harimo n'abahamagawe. and they are the called God, the called people. Hallelujah. Amen. Ni ukuvuga abantu batoranyijwe mu bandi. That means the people set apart who were chosen Abo among the ngabo, others. Those ones, Imana ibitaho cyane. God takes Kuko care of them. hari poroje ifitanye nabo. Because he has a project with them. Hallelujah. Hallelujah. Niyo mpamvu tubona Imana ifitanye amateka n'Abisirayeli. That's the reason why we see God having history with the Israelites. Ni abantu bakeya Imana yafashe There are few people that God chose kugira ngo bigaragarizemo. to reveal himself into them. Abantu batazi Imana The people who do not know God, nibaturana n'Abisirayeli when they live with Israelites, bazamenya Imana yabo. they will know their God. Amahanga yose azahindukira All the foreigners will come out areke gusenga ibigirwamana, from their gods. bayirahure mu Bisirayeli. They are going to take the God of Israel. Hallelujah. Hallelujah. Yoshua arababwira ati Joshua said to them, mfite ikibazo, I have a question. ndashaje, I am old. ndimo ndagenda. I'm leaving. Abo twakuranye, abo twagendanye, The people we grew together, dufitanye amateka n'Imana, we have history with God. barasa nkaho barangira.
they are coming to their end. ariko uru rubyaro rwavukiye mu butayu But the new generation that come from the desert ndetse n'abageze muri iki gihugu cy'amasezerano and the people who stepped in the promised land, mfite ubwoba ko mutazasigarana amategeko y'Imana. I'm scared you may not be left with the commandments of God. Ikibazo cya Yoshua, The question of Joshua, we yaratojwe ariko wajya kugenda ntawe yasize. he was trained, but before he left, he didn't train anybody. Bibiliya iravuga ngo nyuma ya Yoshua And the Bible says after Joshua, Isirayeli yinjira mu bibazo bikomeye the Israelites was troubled and challenged kuko bari bafitanye amateka n'Imana, because they had history with God. abari bazi imbaraga z'Imana They knew the power of God. bari baramaze gupfa, The ones who knew the power of the God were already dead. hasigara urubyaro And they left a generation rutazi amateka y'Imana, who doesn't know the history of God. bakora ibyangwa n'Uwiteka, They sinned in the eyes of the Lord. Imana irongera irabasohora. And God took them away. Haleluya. Hallelujah. Ikintu gituma umuntu akora ibintu bitandukanye n'iby'abandi The reason that makes a person to do things that are different from the other ni amateka afitanye n'Imana. is the history he shares with God. Igituma utarya ruswa mu kazi The reason why you're not corrupted in your work, si uko udakennye nk'abandi, it's not because you are not poor like others, ariko amateka ufitanye n'Imana but the history you have with uravuga God, ngo sinshobora kwiyanduza. it requires you not to sin against the Lord. Haleluya. Hallelujah. Igihe tugezemo The time you are reaching in, si igihe cyo kuvuga amagambo menshi, it's not the time to speak a lot of words. si igihe baguha akazi ukavuga ngo urabona ngo jyewe ndi umurokore nsengera Beteli, nsengera ahantu runaka. It's not the time where you present yourself as a Christian, you say, I fellowship from Calvary, I fellowship from this church. Ni igihe cy'abantu bakwitegereza It's the time when people look at you and observe your life, ntibagutandukanye n'ibintu uvuga. and they do not separate you from what you say. Wowe ubwawe You yourself, ukagaragaza Imana utavuze. you represent God. You didn't say a hallelujah. word. Hallelujah. Iyo usomye Itangiriro 35 When you read Genesis chapter uhereye ku murongo 35, wa mbere kugera ku murongo wa 4, when you read from verse 1 to verse 4, reka tuhasome uhumve. let us read. Itangiriro 35 umurongo wa mbere kugera ku murongo wa 4. Imana ibwira Yakobo iti haguruka uzamuke ujye i Beteli utureyo ubakireyo igicaniro Imana yakubonekeye ubwo wahungaga Esawu mwene so. Maze Yakobo abwira abo mu rugo rwe n'abo bari kumwe bose ati mukureho imana z'abanyamahanga ziri muri mwe, mwizirure mwambare indi myenda, duhaguruke tuzamuke tujye i Beteli, nanjye nzubakiraho igicaniro Imana yanyumviye ku munsi w'umubabaro wanjye kandi yagendanaga nanjye mu nzira nagenzemo. Baha Yakobo imana z'abanyamahanga zose bari bafite n'impeta zari mu matwi yabo. Yakobo abihisha munsi y'igiti cyitwa umwera cyari hafi y'Ishekemu. Amen. Amen. Genesis chapter 35 verse 1, then God said to Jacob, go up to Bethel and settle there, and build an altar there to God who appeared to you when you were fleeing from your brother Esau. So Jacob said to his household, to all who were with him, get rid of the foreign gods you have with you and purify yourselves and change your clothes. Then come, let us go up to Bethel, where I will build an altar to God, who answered me in the days of my distress, and who has been with me wherever I have gone. So they gave Jacob all the foreign gods they had and the rings in their ears, and Jacob buried them under the oak of Shechem. Hallelujah. Hallelujah. Iyo usomye igice cya 31 Itangiriro, When you read chapter 31, aho ngaho ntabwo ushaka kuhavugaho cyane, I'm not going to talk about it. havuga amakuru ya Yakobo uko Imana yamuganije ngo asubire mu gihugu cy'iwabo. It says of the news of Jacob, how the Lord spoke to him to go back to his country. Yakobo avuye kwa sebukwe Labani, When he was coming from his father-in-law Laban, yajyanye abakobwa be babiri, he took his 2 wives, Leya na Rasheli, Rachel and Leah, n'abana and the kids, n'abagaragu and the servants, n'ubutunzi bwinshi, and the prosperity and the possessions. kuko Labani yari yaramufatiriye cyane. Because Laban has taken care of Jacob, Yakobo yigira inama yo gutoroka, Jacob had an idea to flee. agenda adasezeye. He escaped without saying bye. Hanyuma Labani ngo aza kumenya amakuru y'uko Yakobo yacitse. And Laban knew the news that Jacob has escaped.
ngo arangije ngo arareba mu bintu cya mbere Labani yarebye And the first thing he searched ngo ni ibigirwamana bye yarabibuze is his foreign gods. He didn't find it. akurikira Yakobo He followed Jacob, amugezeho and when he reached him, aramubwira ati kuki wagiye utanseze he said, "Why did you leave me without saying bye?" undi aramubwira ati iyo ngusezera kuko igihe cyose nahoraga nkubwira ko nzagenda ukamfatira ukampa ibiguzi ariko ubu nigiriye inama yo gucika. And Jacob told Laban, every time when I told you I would go, you always stopped me from going. This time I had to escape because you didn't want me to leave. Labani aramubwira ngo ikintu cyanzanye rero And Laban told him, gikomeye cyane the thing that brought me and is so crucial, ndashaka ibigirwamana byanjye mwatwaye I want my foreign gods that you took. kuko Yakobo nta kintu yishinjaga Because Jacob was pure, ariko ntiyari azi ko umugore we Rasheli yabizanye he didn't know that his wife Rachel has brought them. aramubwira ati He told him, jya mu mahema ushakishe go in the tent and look for your uri gods. busanga n'imana zawe If you find your gods, turamwica we are going, if whoever is found with your gods is going to be ngo nuko killed. Rasheli agira ubwoba And Rachel was so scared. aravuga ati si ko ibigirwamana nabizanye And she said, I had brought the gods. data arampitana The father is going to kill me. ngo nuko arabiterura And he took the gods, abishyira ku ndogobe he put on a donkey. Yeah. Yesu ashimwe cyane And may nuko God be ngo praised. yicara hejuru y'iyo ndogobe And he sat on the donkey, isi arasaka ibintu byose and the father looked for everywhere. ibigirwamana arabibura He didn't find the gods. undi nawe aramubeshya And Rachel lied to him. ngo hari impamvu yatumye naza kugusuhuza mfite ikibazo. And he said, I have a reason not to come to greet you. I have a problem. Haleluya, Hallelujah. haleluya. Hallelujah. Dufite abantu baje mu nzu y'Imana We have people who came in the house of the Lord, ariko ingeso z'iwabo ntibaziretse. but they didn't leave their characters. Hallelujah. Abo rero bateje ambutiyaje mu nzu y'Imana. And they have made a jam in the house of the Lord. Kwa Labani barashaka kuvukayo They want to be born from Laban, kandi n'igihugu cy'amasezerano bashaka kukijyamo. but they also want to get into the promised land. Iki nicyo kibazo Rasheli yagize. This is the problem with Rachel. Arashaka gukomeza kubana n'umugabo He wants to live with her husband, ndetse akajya no mu gihugu cy'iwabo, but he also wants to follow his husband in his ariko nanone nation. akomeye ku kigirwamana cy'iwabo. But he is also sticking on the gods of his nation. Haleluya, Hallelujah. Yesu ashimwe cyane. May God be praised. Tugomba gutandukana We have to separate n'ibigirwamana by'iwacu. from our foreign gods. Umuntu agatongana akavuga ati ngewe mu basinga ni uku tuvuga. And the person should be tempted and say, among our singer, I speak this way, hanyuma ndihana mu kanya. and I'm going to repent shortly. Abisirayeli bava muri Egiputa When the Israelites were coming from Egypt, ngo harimo n'ikivunge cy'abanyamahanga. they also had a member of foreign people. Abo bananije Mose. Those people really challenged Moses. Baranavuga ngo ati kubera ukuntu watinze ku musozi Because you have delayed on the mountain, tugiye no kwiremera indi mana. we are going to create our own God. Iyo ufite abantu mugendana muri iyi nzira When you have people you walk together in this journey batarekuye ibigirwamana by'iwabo, who didn't separate from their foreign gods, barakunaniza. they challenge you. Hallelujah. Hari ukuntu byumva? Do you understand? Barakunaniza They iteka challenge you. ryose. Every time they challenge you. Rasheli arakenyuka disi. Rasheli yarakenyutse. And Rachel, she challenged Jacob. Yesu ashimwe cyane. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Turimo turagendana. Rasheli yarakenyutse She died prematurely kubera yuko ibyaha byari muri we. because sins were living in her. Ubana n'abantu mugasengana, You live with people and pray together, mu by'ukuri ari Abanyarwanda. but truly they are Rwandans. Mugakorana inama, You have the meeting together, ukaba uzi ko abantu babohotse, and you know they are delivered, ariko babonera mu gihe gikomeye cy'ubuzima. but you see them during the troubled time. Haleluya. Amen. Noneho ukabaza umuntu se mwene data burya twagendanaga tujya inama kuri ibi bibazo njye nari nzi ko uri umurokore. And you wonder, you always work together, you always had advices, but I thought you were Christian. Iki ni cyo kibazo Mose yagize. This is the problem with Moses. Yayoboye abantu atazi.
he led people he didn't know. bamunaniza kugera i Kanani. They challenged him up to Canaan. iyo uyoboye abantu batarekuye imana z'iwabo When you lead people who didn't release their gods, barakunaniza, they challenge you. abana bawe ntibagera i Kanani. Your children do not reach to the umugore promised hari land. ahantu mujye mubona Mose yageze i Kanani n'abana be, Do you ever read where Moses had reached to the promised land with his children? kubera ko yari ayoboye abantu bafite izindi mana, bo bagiraga akabazo mu minota mike, Because he has led people who had their own gods. bati twegeranye amazahabu dufite. And whenever they will challenge, they will come Twe twiremera join indi together the mana. god. They will join together their silver and gold to create the other god. Imana rero ntabwo igikangwa n'igihe umaze mu gakiza. God is not scared of the time you have spent in salvation. Bibiliya iravuga muri Yohana The Bible says in John, ngo Yesu ntiyizeraga abantu Jesus will never trust ngo people kuko yari abazi. because he knew them. Haleluya, Hallelujah. haleluya. Hallelujah. Igihe uzamenya abantu mu bantu The time you will know people you live together with ni igihe ugeze mu bihe bikomeye by'ubuzima bwawe. is the time when you will be troubled in difficult times of your life. Igihe uzamenya ko uri umurokore The time when you will realize you are a ni Christian igihe cy'intambaro z'ubuzima bwawe. is the times of the battles of your life. Haleluya. Amen. Murekure imana z'inyamahanga. Let go of your foreign gods. Imana irifuza ko duhinduka. God wants us to be transformed. Imana irifuza yuko abantu baturanye nawe God wants that your neighborhood bakwitegereza look at you bakakubonamo imana. and they see the Lord in you. Haleluya. Hallelujah. Niyo mpamvu muri Mariko 7 That's the reason why in Mark chapter 7, uhereye ku murongo wa 20 from verse 20, haleluya hallelujah, kugeza 23 to 23, Yesu yerekana umuntu utarigeze arimbura imana z'inyamahanga muri we. Jesus demonstrated a person who never lets go of his foreign gods. Haleluya. Amen. Umuntu w'imbere. An internal person. Haleluya. Amen. Umuntu w'imbere. The person within. Umuntu watandukanye n'ibigirwamana. The person who has separated from the uwo foreign nguwo ashobora gods. kubakira imana igicaniro. He can build an altar to the Lord. Haleluya. Amen. Niyo mpamvu mu Itangiriro 35 That's the reason in Genesis chapter 35, Yakobo noneho amenya ko harimo ikibazo. Jacob realized there was a problem somewhere. Aravuga ati mbese mufite imana z'inyamahanga And he said, you have foreign gods. kandi mfite misiyo yo kubakira imana igicaniro. Yet I have a mission to build an altar to the we Lord. yagombaga kubakira imana igicaniro i Beteli. He had to build an altar to the Lord in Bethel, Beteli bisobanura inzu y'Imana. where it means the house of the Most High. Haleluya. Hallelujah. Arababwira ngo kondisiyo And he said, one condition, muzane imana z'inyamahanga. bring the foreign gods to me. Niba dushaka impinduka mu buzima bwacu If you want transformation in our lives ndetse n'igihugu cyacu and in our mu country, miryango yacu in our families, reka duhinduke. let us get transformed. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Yesu ashimwe cyane. Yes, Reka be Jesus tugire praised. dute. Let us be transformed. Arababwira ngo nimuzane imana z'inyamahanga He said, bring the foreign gods to me. kuko ntimwakubakira imana igicaniro Because you cannot build an altar to the mufite Lord ibigirwamana muri mwe. while having idols in you. Uko byambera kose Whatever it may be, Labani azagukurikira tu Laban is coming after us. kubera ko muri wowe Because in you, harimo ikintu cye. you have something that belongs to him. Umuntu umwe baramubajije One person was asked, ngo waduha itandukaniro ry'umuntu washatse umukobwa w'umurokore n'uwashatse umukobwa udakijijwe. what is the difference between a person who married a Christian lady and a person who married a non-Christian lady? Aramubwira ngo igisobanuro ni kimwe gusa And he said only one difference is, the difference is one. ngo nuko uyo washatse It's the one you married, ngo si ubu ukoza kugusura. your father-in-law came to visit you. Uko byamera kose Whatever way it can be, si ubu ko agomba kuza gusura umukobwa we. a father-in-law should come to visit her daughter. Ataho niho bitandukanira. That's the only difference. Ikintu cyose ufite cya Satani Everything you have that belongs to the devil, azaza kugikurikirana gishaka. he will come after it. Nubwo wakiryamira imyaka myinshi Even if you can lay over it for many years, hari umunsi kizagaragara. there is the time it's going to Niyo explode. mpamvu Labani yakurikiranye Reshari That's the reason why Laban came after Rachel. aramubwira ngo hari ibigirwamana byanjye wajyanye. And he said, you have taken with you my idols. Haleluya. Amen.
imana irifuza ko tuva mu byaha. God wants us to get away from sins. Yesu aravuga ngo ibyanduza umuntu Jesus said the things that unpurify a person, ngo ntabwo ari ibyarya, it's not what he eats, ngo ahubwo ibimuvamo, whatever comes out of him. ngo nibyo bibi. That's the things that is unpure. Ibimuvamo ni ibihe? What comes out of a person? Reka tubisome. Let us read. Uyu munsi amena ziraba nkeya ariko nta kundi. Today the amen is going to be few, but it's okay. Hallelujah. Hallelujah. Mariko ibice 7, Mark chapter 7, umurongo wa 20 kugeza 23. verse 20 to 23. Umusomyi wacu nadusomere. aravuga ati ibiva mu muntu nibyo bimuhumanya kuko mu mitima y'abantu havamo imigambi mibi, mu mitima y'abantu havamo imigambi mibi, guheheta no gusambana, ubusambanyi no guheheta, kwiba no kwica, kwifuza kubi no kugira nabi, uburiganya n'iby'isoni nke, ijisho ribi n'ibitutsi, ubwibone n'ubupfu. Ibyo bibi byose biva mu muntu, biva mu muntu nibyo bimuhumanya. The Bible says in Mark chapter 7, verse 20 to 23, he says, he went on, what comes out of a man is what makes him unclean. For from within, out of man's heart, come evil thoughts, sexual immorality, theft, murder, adultery, greedy, malice, deceit, lewdness, envy, slander, arrogance, and folly. All this evil comes from inside and makes a man unclean. Hallelujah. Hallelujah. Umuntu w'imbere, An inside man. uwo niwe wubakira Imana. That's the person that builds for the Lord. Uwo niwe ukorera Imana. That's the one who serves God. Uyu umuntu atatandukanye n'ibi bintu, If you didn't separate from yourself from these things, ntabwo yashobora gukorera Imana. you cannot serve the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Umuntu w'imbere niwe ufite imbaraga, An inner person is the one who is all powerful, kuko niwe uzabona Imana. because he's the one that is going to meet Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Mu muntu imbere Inside of a man, harimo imbaraga zirenze ubushobozi bw'igitunguru ku batetsi. there is power that goes beyond the power of onion. Igitunguru iyo ugikata When you are cutting onions, kigenda kiba cyinshi, it becomes more, ariko ugitangira ari gito. and it starts small. Uko ugenda ugikata And the more you cut it, kikagenda cyiyongera it cyane. becomes great, it becomes much. Mu muntu haryamyemo imbaraga. In a person lies power, Imbaraga z'Imana iyo zigeze muri izo mbaraga, and the power of the Lord, when it reaches that power, ashobora guhindura ibintu. he can change things around. Niyo mpamvu Yoshua, That's the reason why Joshua, umugabo wiberaga mu ihema, a person who lived in the tent, umuntu utari ufite amateka ahambaye, he had no great history. Imana ari we yatoranyije God chose him kugira ngo yambutse ubwoko. to lead the people to cross Jordan. Ntabwo yigeze itoranya mu mfura za He Isirayeli. didn't choose among the great men of Israel. Oya, No, yatoranyije Yoshua. he chose Joshua. Mu muntu harimo imbaraga In a person lies power zishobora gutwika umudugudu. that can burn all the city. Hallelujah. 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 Umuntu wahindutse. A person who is truly transformed, Yesu ashimwe cyane. may God be praised. Umudamu umwe gusa wajyaga waratwaye abagabo b'abandi, saa sita akajya kuvoma kuko nibwo atageraga neretije n'abagore babaga bagaburira abagabo babo, akavuga ati saa sita niyo saha najya kuvoma. And the one woman who has taken all the men from their wives, and at noon when she went to fetch water, Umunsi umwe ahura na Yesu, she met Jesus. aramubaza ati kuki uvoma saa sita? And Jesus asked her, why are you fetching water at noon? Mu gihe saa sita abandi bajya kuruhuka no kurya, When noon is the time to rest and have lunch, niyo saha uyu mudamu yajyaga kuvoma. it's the time when this woman come to get water. Kuko andi masaha Because other hours, yahuraga n'abantu yatwaye abagabo babo. she could meet the women she has taken their spouse. Yesu atwara umwanya wo kumuhindura. And Jesus took time to change her. Aramubaza ati ese ugira umugabo? And he asked her, do you have a husband? Umugore amubwira amateka ye. And the women told Jesus that Aramubwira ati ariko urarushye. and he said, you are tired? Nunyizera nzaguha andi mazi atari aya saa sita. Hallelujah. If you believe in me, I'm going to give you another water. Umugore Not noon araseka water. cyane. And the woman laughed.
aramubwira ati wacu isoko y'iwacu twebwe tuvoma aha. At our source, this is our source, we fetch water from this place. Yesu aramubwira ngo amazi nzaguha And Jesus tell him, the water I'm going to uzashira give you, inyota. you are never going Oh, to get hallelujah. again. Hallelujah. ngo amaze guhinduka mu mutima And after getting transformed in the heart, abwira ba bandi bose yatwariye abagabo he said to everybody he has taken the men from, ati jye nabonye Mesiya, I have encountered the Messiah. nabonye umuntu umbwira ibyanjye I byose, have encountered somebody who told all my abwiriza secrets. umudugudu wose urahinduka. She preached to all the village and they get transformed. ubushobozi buri mu muntu wahindutse The power and the authority in a person who has transformed, ndabugereranya n'ubumara bw'inzoka. it is compared to the venom of a snake. Yesu ashimwe cyane. Amen. urabona inzoka, You see a snake, imbaraga z'inzoka zirimo indani. the power of a snake lies within. inzoka ubumara bwayo buyibamo The venom of a snake, ishobora kurya umudugudu wose ikawumara, it can eat all the city. abantu bose bagapfa batabonye umugombozi. And everybody dies without getting a rescue. Haleluya, Hallelujah. haleluya. Hallelujah. Imana irifuza yuko uhinduka God wants us to change kugira ngo ukongeze umudugudu utuyemo, so that you can burn for the city you live in. ibigirwamana by'abantu bikubitwe hasi. And the idols may be shaken and put down. misiyo y'abisirayeli Kanani The mission of Israelites to Canaan, ngo ni igihugu cyo kurimbura, it was a country ni for ugusenya destruction. ibigirwamana, Is to destroy all the ni idols. ukurimbura inkike z'i Yeriko, Is to destroy all the walls of ni ugusenya Jericho. ibicaniro byaho. Is to destroy the altars of Jericho. Bibiliya iravuga ngo ni igihugu cyo guhindura. It is a country of transformation. Impamvu Imana yakuzanye muri iki gihugu The reason why God brought you to this country, ni ingingo imwe gusa, it was one point: ni uguhindura, to change. ni uguhindura igihugu. To change the country. Impamvu Imana yakujyanye muri uwo muryango The reason why God has placed you in that family si ukuririmba indirimbo nyinshi, is not singing a lot of songs. ni imihindukire y'ubumana. It's the transformation of God. Bibiliya iravuga ngo Imana yitegereza Aburahamu, And God saw Abraham. iravuga ngo njyewe He said, ndabona Aburahamu I see Abraham, nubwo ari mu bigirwamana, even though he's among of idols, nubwo ari iwabo muri Uriya Abakarudayi, even though he's to his nation, ndamwitegereza I saw him. nkamubona mu bwoko. I see a nation out of him. Muri wowe In you haryamyemo impinduka ikomeye. lies a great transformation. Reka dusenye ibigeso bitubamo, Let us destroy the character in us. reka abantu batwitegereze Let the people see us babone ko twahindutse rwose. and they see a truly change. Reka wowe na Bibiliya mu bumwe, Let you and the Bible be one. umuntu nakwitegereze When a person see you, asome Bibiliya, may read the Bible. Bibiliya ive mu magambo no mu nyuguti, May the Bible says in words and writings, Bibiliya ubuzima. and the Bible Oh, becomes life. haleluya. Aba bantu rero bose bava muri Egiputa When the people are coming out of Egypt, bari bafite intego imwe gusa they had one mission: yo kujya i Kanani, to go to Canaan. ariko bagombaga kugira ibintu bagomba guhindura. But they had to change certain things before getting there. Kuva gatatu haravuga ngo ni igihugu gituwemo. Exodus chapter 3 it says it's a country that is situated. Ibaza Imana itanga igihugu kirimo abantu. Imagine God giving a country with people. Umva iyo formule. Can you listen to that formula? Imana iravuga ngo mbajyanye mu gihugu God said, I'm taking you to a country kirimo amata n'ubuki, of honey and milk, ngo ariko gituwemo. but some people lives there. There are people in that country. Haleluya. Hallelujah. Iyo Imana iduhamagaye When God calls us, ntitubwira byose. He doesn't tell us every Mu detail. rugendo In a journey, niho dusobanukirwa. it's where we understand. Ibintu by'Imana tubimenya hanyuma, The things of the Lord, we know them ariko ntitujya afterwards. tubimenya mbere. We do never know them before. Bageze ku nyanja itukura, When they reached to the Red Sea, ntabwo Mose yigeze atekereza ko hari inyanja itukura. Moses never thought there was a Red Sea. Nawe aratangara. He was surprised. Imana yamaze ngo niki gitumye nawe utaka. And Lord asked Moses, why are you screaming? What causes you to be Hallelujah. amazed? Amen. Haleluya. Hallelujah. Imana ntijya ikora ikosa ryo kukubwira ibintu byose.
God does never do a mistake of telling you every single detail. ndabizi ko imana yaguhamagaye I know God has called you, ariko hari ibintu byinshi wahuye nabyo bikomeye but there are so many things that have challenged you. ariko muri ibyo But in all of that, imana yabikoresheje kugira ngo igusenye. God has used it to build you, to destroy you. Haleluya. Amen. Imana yabikoresheje kugira ngo igusenye, God has used it to destroy you kugira ngo iguhindure so that He can transform you uzaba umwami n'umutambyi, to be a king and a servant. kuko abantu bakorera imana Because the people who serve the Lord bagomba kuba abatambyi. should be the priests. Amen. Haleluya. Amen. Bwira umuntu ukwegereye ngo se ntuzi kuri inzu y'umwuka wera. Say to your neighbor, do you know you are the holy temple of the Holy Hallelujah. Spirit? Amen. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ibi bintu bimwe bituma dukorera imana. Many of the things that makes us to serve the Lord. icya mbere imana iraduhamagara The first thing God calls us. igakoresha ibihe kugira ngo biduhindure. He uses times and seasons to change us. Samweli wa mbere 15 First Samuel chapter 15. havuga amakuru y'umwana w'umusore witwa Sawuli It says of the news of Saul, wagize amahirwe atabaho, and he had a great privilege. aba umwami wa He Isirayeli, became the king of Israel. ariko imana imuha kondisiyo ntoya cyane But God gave him one condition. ngo ajye kurimbura abameleki. He should destroy the Amalekites. Biramunanira pe, And he failed. ngo aragenda akuramo ibyiza He went there, he took the good, abishyira ku ruhande, and he put them afata aside. n'umwami w'abameleki And he took the king of Amalekites, Agagi aramufata, Haggard, and he took her, arangije amushyira ku ruhande, and he set her apart. araza abeshya Samweli And he came to lie to ngo Samuel. misiyo nayikoze. I have accomplished the mission. Aramubaza ngo uko gutama kw'intama, And he said, nta kibazo. Haleluya. Uko gutama kw'intama numva, and the voices of the ships that I hear, misiyo wayirangije. did you really accomplish the mission? Aramubwira ngo dore nanjye nkubwire icyo Imana yambwiye. And he said, let me tell you what the Lord has told me. Ngo Imana yicuje icyatumye kwimika. God has regretted to enthrone you as a king. Haleluya. Hallelujah. Oh haleluya. Oh haleluya. Ikintu Imana yifuza kugira ngo tuyikorere, God wants one thing so that we can serve him, tugomba kurimbura ibintu biri mu buzima bwacu. is to destroy the things in our lives. Tugomba kurimbura ingeso ziba muri twe. To destroy the flesh and the characters in our lives. Niba umuntu ashobora kuba arwaye asima Yes. If a person has asthma akabyara umwana, and he gives birth to a child, umwana we akarwara asima, and the same child gets asthma, uratekereza ko ibyaha byo bitandura? do you think also sin is not herited Kubera biva mu maraso. because it comes from the blood? Niba rero papa wawe yarabeshyaga, If your father used to lie, wowe uzongeraho icyongereza wize, you are going to add on the English you've learned wongeraho igifaransa uzi, and the French that you know, wongeraho gutura mu mujyi, and adding on living in the city. uzaba umwesikorobye. You are going to get a very good Haleluya. life. Bibiliya iradusaba The Bible asks us amahirwe y'abantu gukorera Imana arangana. the opportunities to everybody to serve the Lord is equal. Nta muntu wahamagawe biri special, Nobody was specifically called. ahubwo ikigira imbaraga But what empowers a person ni ukumenya icyo ukoresha uwo muhamagaro. is to know what you use towards the calling. Sawuli birarangira, amahirwe yageze mu wa Benjamini, manda yabo irarangira kuko yahawe amahirwe yo kurimbura abameleki. And to Saul it was over. The opportunity he had to meet the Benjamin, it was over because he had given an opportunity to destroy the Amalekites. Mwari muzi ko hari abantu Imana igiye kwihorera, Do you know the people God is going to let kuko down misiyo yabazanye batayishoboye. because they haven't accomplished their mission? Iramubwira ngo ingoma yawe He said, your throne, your igiye kingdom ku muturanyi wawe. is going to your neighbor. Yesu ashimwe cyane. May God be Imana ni praised. Imana igorogoza umuntu ikamugerageza, God is the God who gives more chances to a person, ikakugerageza mu ngendo zose. and he tries you in every way. Manda yirira Dawidi, And the mandate was taken by David.
haleluya. Hallelujah. Ikintu gitangaje The thing that's amazing muri ibi bihe turimo, in this time we are in, hari abantu Imana irimo gutoranya, there are people God is choosing. kuko abambere bananiwe kurimbura. Because the first people didn't accomplish the mission. Amavuta akava mu ba Benjamini And the anointing comes from the Benjamin akinjira mu Bayuda. and it goes to the Jews. Haleluya. Hallelujah. Yesu ashimwe cyane. May God be praised. Reka njye nawe duhinduke. Let me and you get transformed. Mu by'ukuri amagambo uvuga nayubakira Imana. Do you really speak the words that builds for the Lord? Hahantu ujya uba wicaye. The place where you get seated. Ubu abantu basubiye muri Suruduwiri kubera COVID, abandi bashinze ububara ari abarokore ngo ni imibereho, nyamara n'ikigeragezo cyaje kugira ngo Imana irebe abantu barimbuye. Yes. And the people came back to their sins. They went back to their ordinary sins because of COVID. Yet it is a challenge the Lord has given us to see the people who have destroyed their gods. Ntidushobora kubakira Imana We cannot build for the Lord dugifite ishyari ry'iwacu. if you still have the jealousy from your family. Ntidushobora kubakira Imana You cannot build for the Lord tutagira imbaraga zivuga bagenzi bacu neza. if you do not have the power to proclaim properly for your Ntidushobora gukorera neighbors. Imana You cannot serve God tukiri ba bandi. if you're still the same person from your old. Haleluya. Hallelujah. Oh haleluya. Hallelujah. Kubera iki? Why? Igicaniro The altar kigirwa n'ibintu bine. is made up of 4 things. Icya mbere igicaniro The first thing, the altar kigirwa n'umutambyi. is made of the priests. Umutambyi akazi ke yakoraga ni akahe? What was the atonement of the priests? Yahagararaga hagati y'Imana n'ubwoko. He would stand before the in the midst of the people of Yari God. umuhuza. He was a bridge. Yumvaga ibibazo by'abaturage He would listen to the challenges of the people akabijyanira Imana. and he would bring them to the Lord. Akumva uko Imana ivuga kuri icyo kibazo, And he would hear clearly what the Lord says about the challenge. akazanira rubanda rwose ibisubizo And he by'ibibazo brings the news bajyanye. to the crowd. Haleluya. Hallelujah. Iyo Imana igutoranyije When God has chosen you, ikugira umuhuza n'abantu. he makes you a bridge to his people. Uri umutambyi You are a priest. hagati yawe n'Imana, Between you and God, hagati yawe n'umuryango, between you and your family, hagati yawe n'igihugu. between you and your country, Imana ireba wowe. God sees you. Hallelujah. Imyaka 33 ya Yesu, For 33 years it was Jesus. Yesu akazi yagombaga gukora yarakarangije. Jesus has accomplished his mission. Ubu umuntu yasigiye akazi ni wowe. The ambassador left out is you. Hari abantu bazi umukino w'agati, ukuntu abana bajyaga bakina agati. Do you know? Okay, nta kibazo. Iyo abantu birukangaga When people would run bakaguha agati, and they give you a stick, warirukangaga nawe ukagahundi. you would run and give it to the other person. Ubu mwami Yesu yagusigiye umwitero. And Jesus has left you the mantle. Afite ibyiringiro muri we He has hope in him yuko wowe uzahindura umuryango, that you are going to change your family. yuko wowe uzahindura icyo gihugu. You are going to change your country. Niyo mpamvu mu myaka 33 That's the reason why for 33 yaravuze ngo years, icyanzanye he ndakirangije. said, I have accomplished the mission. Hari abandi size inyuma. I'm leaving behind somebody Bibiliya ikavuga ngo else. niyo mpamvu adatinya kutwita bene se. That's the reason he's not scared to call us his siblings. Mu yandi magambo, In other words, duhuje DNA. we share the same DNA. Vuga ngo ndi umucunguzi w'iwacu. I am a rescue of my family. Ndi umucunguzi. I am a rescue Ndi of my family. umutambyi. I am a priest. Oh haleluya. Hallelujah. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Umuntu wahindutse rero A person who is truly transformed, ahindura urugo rwe, he transforms his household. ahindura ahantu atuye, He transforms his neighborhood. ahindura imikorere He y'ahageze. transforms his accomplishments and Mu yandi achievements. magambo ni umucyo. In another words, he is the light. Iyo ageze ahantu hari umwijima, When he goes into the darkness, umucyo uraza. the light comes away. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga That's why the word of God says, ngo twebwe turi umunyu w'isi. we are the salt of the world. Ugomba kuba uri umuntu utanga uburyohe ahantu uba. You should be the person that brings deliciousness to the people around you. Hallelujah. Ko ndeba nta mena niba ari udupfukamunwa. Haleluya. Hallelujah. Niba unyumva azamuye ibiganza byawe. Haleluya. Oh haleluya.
umwana watawe Dawidi wahindutse a forgotten son David who was transformed. Hallelujah. asinyira ingoma y'ubwami He took out the throne of kingdom kuko yagize umwanya wo kwiyitaho. because he had time to take care of himself. Ndabasaba kugira umwanya wo kwiyitaho, I want you to have time for self-care. wowe ukisengera. Pray for yourself. Usanga dusengera abandi cyane, We always pray for others many times, ariko gira umwanya wawe but have your own time. wisuzume. Check your life. Aka gakiza ni bizinesi. This salvation is business. Wibaze, You wonder, ese aka gakiza nakiriye is this salvation I have received, mu by'ukuri hari icyo kamariye? did it bring any benefit to me? Nubona harimo igihombo, If you see only loss, usaba Imana guhinduraho ibintu. pray for the Lord to change things. Tugomba kuba abatambyi We should be priests kugira ngo twubake so that we can build igicaniro cy'Imana. the altar of the Icya kabiri God. kigira igicaniro The second thing that made up the altar, ni ibitambo. the sacrifice. Tugomba gutoza ubuzima bwacu, We should train our lives, ibyo dufite what we have, natwe ubwacu and we ourselves, ntitwabitandukanya nabyo. we should not separate from it. Tugomba kwiga gutambira Imana. We should train ourselves to sacrifice for the Lord. Haleluya. Hallelujah. Iyo umuntu agiye mu rukiko When you go into the court akavuga ijambo, and you say a word, baramubwira ngo wowe n'amagambo uvuze ntabwo They- dushobora kugutandukanya nayo, sinya. they say we should not separate you from your words. You should sign here. Mu by'ukuri Truly, ibyo dufite natwe ubwacu what we possess and ourselves, ni Imana yabiduhaye. God has given it to us. Tugomba gutoza ubuzima bwacu We should train our lives gutambira Imana. to sacrifice for the Ibyo Lord. dufite byose Whatever we possess, tukamenya ko atari ibyacu we twenyine, should know that it does not belong to us. ahubwo ni Imana yadushoboresheje kubibona, God has enabled us to get it, tugatambira Imana. and we give to the Lord. Haleluya, Hallelujah. haleluya. Tukazanira Imana umuganura. We should bring the first fruit to the Lord. Yesu ashimwe cyane. Hallelujah. Icya gatatu kigira igicaniro And the third thing that made up the altar, ni amagambo tuvuga, the words that we declare, amagambo aherekeza igitambo. the words that accompanies the sacrifice. Itoze kuvuga amagambo meza, Train yourself to speak godly words, kuko amagambo yawe ashobora gutwika umudugudu. because your words can burn the city. Bibiliya iravuga ngo umuntu ushobora kujera ururimi rwe The Bible says the one who takes care of his tongue, we yajera n'ubugingo bwe. he can also take care of his soul. Genzura amagambo uvuga. Check the words that you say. Haleluya. Uko niko twubaka ubwami bw'Imana, That's how we build the uko kingdom niko of dukorera God. Imana. That's how we serve the Lord. Amagambo tuvuga, The words that we say. gira impungenge unite ku magambo uvuga. Have doubts and take care of the things that you speak. Ashobora gusenya cyangwa kubaka. It can build or destroy. Abakozi b'Imana, Servants of God, abantu bahamagawe n'Imana, people called after bagomba God, kugira impungenge z'amagambo bavuga. they should take care of the things that they say. Yesu ashimwe. May God be praised. Haleluya. Hallelujah. Igicaniro kigirwa n'umuriro. And the altar is made up of the fire. Bibiliya iravuga ngo Imana yacu The Bible says our mu God, Baheburayo in Hebrew, ngo abakozi bayo yabahinduye ibirimo iby'umuriro. He has turned His servant into sparks of light, of fire. Ubuzima bwacu Our lives bugomba guhinduka umuriro. should be changed into Oh, sparks. haleluya. Amen. Kuko turi akanwa k'Imana, Because we are the mouth of the Lord. ariko abantu batahindutse But people who are not changed, nta mpinduka bajyana. they do not bring change. Imana ibabara nk'umuntu wahombye. God counts them as the loss. Amen. Amen. Haleluya. Hallelujah. Oh, haleluya. Hallelujah. Ikintu gifite imbaraga si ukwakira amasezerano, The thing that is most powerful is not receiving promises, igifite imbaraga ni ukuyabamo is living in the promises no kwitondera ayo mategeko y'Imana. and to take care of the commandments of God. Bose bahawe amasezerano Everybody was given promises, ariko ntibashoboye kugerayo. but they couldn't make it to the promised land. Impamvu Imana yatuzanye muri iki gihugu The reason why God has brought us to this ni country ukugira ngo tugire ibyo duhindura, is for us to change certain things, dusenye ibigirwamana by'iwacu, destroy our godly, our foreign twubake gods, ubwami bw'Imana. and build the kingdom of God. Soza, As I conclude, hari umusaza umwe bita Bishop Kazimiri, there is an old man called Bishop ngira ngo Casimir. muramuzi bamwe,
yitabye Imana he passed away. muri 85 In 85, ari Uganda za 82 kugeza 85 from 82 to 85, when he yatanze was in ubuhamya avuga ukuntu Uganda, yasenze abona Imana he gave a testimony how he prayed and he saw the ngo Lord. nuko Imana imuha isezerano y'uko abanyarwanda bazava mu bihugu bitandukanye bagataha mu gihugu cyabo. And God gave him a promise that Rwandans will come out from different Uwiteka countries go to their aramubwira ngo, country. The Lord told him, nimugera muri icyo gihugu when you reach to that country, nta bintu byinshi ngiye mbasaba, I don't ask you many things. muzanyubakira igicaniro cy'amasengesho Build for me an altar of prayer. ngo kuko icyo gihugu kizaba cyaramenetsemo amaraso menshi, Because the blood will be shed in that country, nzaba nkeneye igicaniro cy'amasengesho gusa. I will just need an altar of prayers. Haleluya. Hallelujah. toza ubuzima bwawe Train your life kubaka igicaniro mu rugo utuyemo. to build an altar where you live. abantu nibakwitegereza When people look at you, babone ko wahindutse. they see a transformation in you. Haleluya. Hallelujah. dusenye ibigirwamana biturimo Let us destroy the foreign gods in kugira ngo us, twubake igicaniro cy'Imana. so that we can build the altar of the kingdom. abazatwitegereza Whoever is going to search our lives n'abazadukomokaho and the generation after us, bazabe mu bwiza bw'Imana, they live in glorious. bazamenye ko hari umuntu wazanye Imana mu They muryango, knew somebody has brought the Lord in bazamenye the ko hari family. umuntu wazanye impinduka. Somebody has brought the Imana ibahe transformation. umugisha May God bless kandi you. Imana ibagirire May neza. God do great to you. murakoze cyane. Hallelujah. biratangaje cyane iby'Imana idukorera, ariko ikibabaje ntitujya tubyitaho cyane. turengera biratangaje cyane iby'Imana idukorera, kwiye dushime iyo Mana itwitaho cyane. nta kindi kituresheje ngo witugirira. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Imana ihimbazwe ibihe byose. May God be praised all the time. hashimwe Imana nyiri ibihe yaremye ijuru n'isi. May God be praised who the one who hashimwe created umurinzi the wacu wo earth. kwizerwa ku manywa na nijoro. Our faithful protector days and nights. hashimwe Imana izitwima imigambi y'abadayimoni May n'imbaraga God be praised the one z'umwijima. who does never give us to the enemy's attack. hashimwe Imana itubereye maso kandi izakomeza kuturinda. Praise be the Lord who watches over us. ababyemera kandi babyizera muyikomera Those who amashyi believe cyane. in the Lord. Hallelujah. mushobora kuvuga mwese ngo haleluya. You may all say hallelujah. mukozi w'Imana, Imana iguheza umugisha May cyane. God bless you, servant of the Lord. twishimiye cyane n'umuyobozi wa gahunda, Imana imugirire neza. Also the moderator, may God bless you. yayoboye neza. hari abantu baza bazana intonda bagwira ngo umushumba wacu, ni byiza ko muniyegereza, ariko muze muvuga ngo abashumba mwese mutwakire dutambuke, murirwa mututira indagarago n'ibiki byose biraho. Imana iguheza umugisha mukozi w'Imana. May God bless you. twishimiye cyane ndetse na muvandimwe wiwe tuguhaye ikaze. We also welcome you, the abashyitsi sister. badusuye, Imana ibagirire May neza. God bless the visitors in our midst. tugiye gusenga dusoza. We are going to pray as we conclude. tandukana n'imana z'abanyamahanga kugira ngo Imana igukoreshe neza. Get separated from the foreign gods so that the Lord may use you. tandukana n'imyumvire y'abanyamahanga kugira ngo Imana igukoreshe neza. Get separated from the foreign thoughts so that the Lord may use you. tandukana n'imvugo z'abantu batamenye Imana kugira ngo amagambo uvuga areme ibifatika. May you get separated from the words of the people who do not meet the Lord so that whatever you declare be sinzi nimba abantu accomplished. bazabumva ijambo ry'Imana. I don't know if the people get ntabwo what the akanwa word kavuga of God. nk'abandi gashobora kurema ibintu bihindura kakivuga nk'uko abandi baza bavuga. ntabwo ibitekerezo bitekereza uko abandi batekereza bishobora kuzana impinduka. Impossible. niba ushaka impinduka ugomba kubanza ugahinduka muri wowe. It is impossible that the mouth that says as other people says can bring transformation, and it is also impossible that the mindset that thinks like others may bring transformation. If you want to bring transformation, get separated from their ordinaries. Satani azaza akurikiye ibyo dufite, Imana nayo igiza ikurikiye ibyayo dufite. The
enemy comes after what we have for him, and also the world comes after what we hold for him as well. icyo upfana na satani nicyo kiza kimuzana, icyo upfana n'Imana nicyo kiza kimuzana iwawe. The relationship you have with the enemy brings him to your house, and the relationship you have with God brings him to your house. Muzandara ndota mpaye mpanuka ngo hejuru y'ibiti uzohanuka no kuri etaje. Kubera iki? Satani muturanye ishinzwe gutera ubwoba abo yegeranye nabo. Nuja kure aho Imana iherereye uzarara mu irembo ry'ijuru karya rindi Yakobo yarayemo. Uzarara ubona Imana, uzabona ubutsinzi. Mwoheze Imana icyoro muzamuye ibiganza mwese. Mwovugiriza Imana karuru mwese yemewe. Asiwe tarme de figeri torale moisofa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Icyo dupfana n'Imana nicyo kiza kizana, icyo dupfana na Satani nicyo kiza gitumira ari dusura nijoro. The relationship you have with God brings him to your house, and the relationship you have with the enemy brings him to your house too. Bwana Yesu asifiwe sana. May God be praised. Akenshi ivyo Imana ivuganye natwe tubibona nyuma. Imana iguha umugisha. Most of the times, many things we spoke with the Lord, we see it afterwards. Gwese ngo kwariyo yambwiye ngo ningende gutya ngo none gwikabita. Ivyo Imana nushaka gukorera Imana, uzayikorere ko ari Imana, ntukayikorere kubera ko ushaka kumva ibintu byose. Ivyayi akenshi tuvyumva nyuma byararangiye. And you may wonder, he told me to do this and that, and where is him now? Many times, if you want to serve the Lord, serve him because he's worthy it. Do not serve him looking for all the details, because many of the details we know them afterwards. Nimba abakozi dukoresha mu ngo b'abana badufasha imirimo yo mu ngo, If the maids we use at our houses, bashobora gukora ibintu batakubwiye, ugasanga yakoze ibintu mutavuganyeho. Uzushaka ngo Imana igusobanura, ni umukozi wawe yo kugusobanurira buri kintu cyose. Imana ni umutware ikora ibyo ishatse mu isi no mu ijuru. Twebwe icyo dushinzwe ni ukubaha tugaca bugufi, ukavuga ngo Mana nditavye kandi niteguye gukora icyo wampamagariye. Ivyo bintu byo gusaba ibisobanuro bya buri kanya n'umukozi ukoresha mu rugo, n'umukozi ukoresha mu kazi, ntabwo azakora ibyo wamubwiye gusa, aza yicara akibwira. Turi abakozi b'Imana, turi abagaragu b'Imana. Ukwiye gukorera Imana utabajije, ibyayo tubyumva nyuma. and if the maid at our houses could do the things we never told them to do, and he doesn't give you explanation, the same way we are the maids of the Lord, we should do the things without asking for information and for all the details. If you want to serve God without information, because many of the things that the Lord wants you to do, he will tell you afterwards. Uw'Imana yenda gukoresha irabanza ikamusenya. And for the one who is about to be used by the Lord, he first destroys you. Abagabo bakitwara ukuboko kujya mu mufuka ngo ubwo afite miliyoni 5 kuri konta akazahengama nkakurya kw'igiti kiri mu irango ry'umusozi. Bene uwo muntu izibanza ikagusenya ikagukunguta neza ikagukora mu wishaka kugukoramo. Nicyo cyatumye mbere yuko ikoresha Paulo yarabanje mukubita hasi arabanza arahuma. Imana ishaka gukoresha umuntu izibanza ikagucura, ikakunyuza mu kigeragezo, ikakunyuza mu bukene, ikakunyuza ahantu kugira ngo igukoreshe. Haleluya bwoko bw'Imana. Mwoheze Imana ishobora muzamuye ibiganza. Sema haleluya. Uw'Imana yenda gukoresha irabanza ikamucura. Nimba akagatuta imbere yuko tugakoresha barabanje kugacura. Imana izofata ikintu gusa n'amashami n'imishugi n'amahwa byose ihagurukane ngo igukoresha, irabanza ikagucisha wiranda ugasakuza ugataka. Nimba uri mu ruganda itegure kuzakoreshwa n'Imana. And for the person who is about to be used by the Lord, he first purifies you. He puts you into the processing process, and he uses you afterwards. If you are in a certain journey and you are being troubled and challenged, get ready to be used by God, because the same way that this thing was made before being used, he also makes you, he also molds you and shapes you, and then he uses you. Cyanyuma yavuze gikomeye. The last thing he said, turi intumwa mu cibo cya Kristo. we are Christ ambassadors. Paulo yarabyanditse Abakorinto ba 2:20 aravuga ngo nico gituma turi intumwa mu cimbo cya Kristo, ngo kandi bisa naho Imana bibahendahendera muri twe, ngo kubw'iyo mpamvu ngo turabahendahenda kugira ngo mwiyunge n'Imana, mwiyunge n'yabahamagaye, mwiyunge n'yabaremye. Bwana Yesu asifiwe sana.
misiyo imana igomba kufufilinga mu isi yayisigiye twebwe abemera imana. And the last thing she said we are Christ ambassadors. Paul wrote it in the 1 Corinthians chapter 5 verse 7. He said we are Christ ambassadors. That's why we plead in the name of Jesus to join with us so that you also be the Christ ambassadors. And this is the thing we should always do because God has left us the mission to declare and proclaim His existence. Muhaguruka tugasenga Imana duhagaze You may twese. stand up and we thank the Lord. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah, hallelujah. Twese duhaguruke dusenga Imana duhagaze dusabira Imana. Dusaba Imana umugisha w'icyumweru kidasanzwe. Amen. Bless you so much the interpreter. Thank you. Imana iguheze umugisha. Twese tuzamuye ibiganza niba ntacyo bibatwaye. Vuga ngo Mana yo kwizerwa kandi Imana yo kwiringirwa. Mana yo kwizerwa kandi Mana yo kwiringirwa. Zamuye amaboko imbere y'amaso yawe. I lift up my hands before your eyes. Ni ikimenyetso ko ndashoboye. Ni ikimenyetso ko ndashoboye. Umbera Imana. Umbera Imana. Undememo imbaraga. Undememo imbaraga. Unyuzuza umwuka wawe. Unyuzuza umwuka wawe. Untandukanye n'imana z'abanyamahanga. Untandukanye n'imana z'abanyamahanga. Imvugo z'abanyamahanga. Imvugo z'abanyamahanga. Inyifato z'abanyamahanga. Inyifato z'abanyamahanga. Kubaho nk'abanyamahanga. Kubaho nk'abanyamahanga. Batazi Imana batamenye Imana. Batazi Imana batamenye Imana. Kandi Mwami Imana. Kandi Mwami Imana. Icyumweru kiri imbere yanjye. Icyumweru kiri imbere yanjye. Ndagisengeye. Ndagisengeye. Kizambere cyiza. Kizambere cyiza. Nzakubone. Nzakubone. Nzakumve. Nzakumve. Nzakorane nawe. Nzakorane nawe. Bisenze nizeye. Bisenze nizeye. N'izina rya Yesu. Izina rya Yesu. Amen. Amen. Mukomere Imana amashyi. Mushobora kwika